Thank you for letting me back in your home today. Ви благодарам што и денеска ми дозволивте да бидам во вашиот дом. If you're with us the last time, we were talking about protein. Ако бевте и последниот пат со нас, видовте дека зборуваме за протеинот. We were talking about essential amino acids. Зборувавме за есенцијалните аминокиселини. Amino acids are what make up proteins. А аминокиселините се тие кои што ги прават протеините. And there are a number of amino acids that are called essential amino acids. А има многу киселини кои што прават есенцијата. Which means our body can't produce them. Тоа значи дека нашето тело не може да ги произведе. They can produce 12 of them. Може да произведе само 12 од нив. But the other 8, it cannot make. Само 2 од нив, али останатите 8 не може да ги произведе. It's got to get them from an outside source. Затоа мора да ги земе од надворешните извори. Now, animals have all the essential amino acids. Животните ги имаат сите тие основни аминокиселини. A lion needs essential amino acids. Лавешкото месо има сите аминокиселини. So where will the lion get its essential amino acids? А од каде тогаш лавот ги зема сите тие аминокиселини? It's got to eat a vegetarian. Мора да јаде вегетаријанци. Because the vegetarian has all the essential amino acids. Затоа што вегетаријанците ги имаат сите тие основни аминокиселини. But where does the vegetarian get its essential amino acids? Али од каде тогаш вегетаријанците ги земаат тие есенцијални аминокиселини? They're vegetarians that eat the plants. Затоа што ги јадат растенијата. They have all the essentials. Затоа тие ги имаат сите тие есенцијални аминокиселини. Do you eat potatoes? Дали јадете компир? Tomatoes? Домат? Beans? Гравот? Broccoli? Броколите? All these things are high in essential amino acids. Сите овие работи се со високи есенцијални аминокиселини. So here's my recommendation. Еве е мојата препорака. You want your essential amino acids? Сакате да ги имате есенцијалните аминокиселини? Don't eat a vegetarian. Немојте да ги јадете вегетаријанците. Be a vegetarian. Бидете сами вегетаријанци. You will get all your essential amino acids. Ке ги имате сите есенцијални аминокиселини. Now, in the largest hospitals in Macedonia, in Serbia, in the West, во големите болници, било тоа да е во Македонија или во Србија или на запад, how many patients occupy rooms because of low protein? Колку пациенти ги исполнуваат овие соби поради нисок ниво на протеини? None. Ни еден. Now, what disease is associated with not enough protein? Која болест е она која што се асоцира со непостоење на протеини? I'll be surprised if you know the name of this disease. Јас би бил изненаден ако знаете името на оваа болест. Called kwashiorkor. Kwashiorkor. It's only found where there is famine going on in the country. Се наоѓа само таму каде што има глад во земјата. And it's very easy to diagnose. И многу е лесно да се диагностицира. We don't have that in Macedonia. Ние немаме таа во Македонија. But what's the effect of having too much protein in the diet? Али кој е ефектот на премногу протеин во нашата исхрана? How about kidney failure? А што е со откажувањето на нашите бубрези? Have to go through dialysis 3 times a week. Мора да идете на диализа 3 пати во седмицата. How about osteoporosis? Што е со остеопорозата? And many people have osteoporosis. Многу луѓе имаат остеопороза. How about cancer? А што е со ракот? All of these things are a result of too much protein in the diet. Сите овие болести се резултат на премногу протеин во нашата исхрана. How about cognitive diseases? Што е со нашата когнитивните болести? Like dementia? Како деменцијата? Like Alzheimer's disease? Како Алцхаймеровата болест? Here's what we found out. Еве она што ние го откривме. It's a disease of the West. Тоа е болест на западот. Connected with diet. Која е поврзана со исхраната. If you have less progress, ако имате помал развој, less
modern food in the diet. Помалце модерна храна во исхраната. Less anything. Се помалце, You're going to have less Alzheimer's disease. вие ќе имате и пониско ниво на Алцхаймеровата болест. There's been a lot of research done on cancer. Направени се многу истражувања поврзани со ракот. So one day a bunch of scientists got down to look at a bunch of studies. Една група на научници почнала да ги прегледува тие истражувања. 4,500 studies already completed. 4500 студии се веќе завршени. And they looked at every one of these studies. И погледнале во секоја една од овие студии. This is what they're looking for. И еве во што тие гледале. Have we learned anything? Дали нешто научивме? And this was their conclusion. И еве го нивниот заклучок. We don't need years of research. Не ни се потребни толку години на истражување. They already found the solution to the problem. Тие веќе го ја нашле солуцијата за проблемот. It was about diet. Тоа е исхраната. Now, you notice this food right here. Ја приметувате оваа храна тука? In English it's broccoli. На англиски е брокула, исто и кај нас. It's a very strong anti-cancer food. Ова е јака против ракна или канцерона храна. But there's various ways you can eat broccoli. Али постојат многу начини како може да го јадите брокуле. You can eat it raw. Можете да го јадите свеже? Very good. Многу добро. But if you look at the different ways you can eat it, Али гледајќи на различни начини како ќе ја јадиме, compared to its power to fight cancer, споредувајќи го моќта за да се бори против ракот, eating it raw is number 3. Јадењето свеж е број 3, на трето место доаѓа. Number 2, На второ место доаѓа lightly steamed broccoli. Обарено, али само малце обарено. Yeah, very good that way. Многу добро на овој начин. It breaks the sulfur bond, Го крши поврзувањето на сулфурот натре, which makes it a stronger cancer fighter. што прави на тој начин да биде појак борец против ракот. But the number 1 way Али број 1 начин е is broccoli sprouts. се тие спорите на брокулите. Powerful anti-cancer. Тоа е моќен против рак. We live in a very sick world. Ние живееме во еден многу болен свет. And we've been pumping trash into our water for years. Со години веќе ние испумпуваме ѓубре во водата. Human waste, Фекалиите factory waste, од фабричките отпадоци, chemicals we're putting on our fields, хемикалиите кои што се ставаат на нашите полиња, and all this stuff ends up in our oceans. и сите овие работи завршуваат во океаните. So let's say we got some ocean water. Ајде да кажеме дека овде имаме океанска вода. It's got a little bit of toxins in the water. Имаме малце токсини во водата. We'll just say a plus, okay? Да кажеме плюс. But living in the water, there are small microorganisms, small plants and animals. Али живејќи во водата, и во водата живеат микроорганизми или мали растенија. Yeah, plankton. Планктоните. Right? They live in the water. Тие живеат во водата. It's now increased in their little organism. Тоа го зголемува нивниот мал организам. But there are fish in the ocean who live off of those plankton. Али тука се и рибите кои што живеат на основ на овие планктони. So now we call it magnified in their bodies. Ова е зголемување во нивното тело. Then there's other fish that eat these fish. Тука постојат други риби кои што ги јадат овие риби. Now it's even more concentrated. Така да сега имаме уште поголема концентрација. What's the next rung on the food chain? Кој е следниот цинџир во исхраната? You are. Вие сте. And we have no idea now how toxic that thing is. Ние и немаме представа колку е тоа токсично. But let me give you a little story that will help you understand this problem. Ајде да ви кажам една
приказна која сакам да ви помогне да го разберете овој проблем. I was in the military for 14 years. Бев во војска во период од 14 години. I had a friend who was a doctor, a Navy doctor. Имав пријател кој што беше доктор во морнарицата. He told me the story. Тој ми ја кажа ова приказна. He says there was a Navy ship off the coast of the Philippines. Бил еден морнарички брод кој што бил на обалата на Филипините. And somehow the grip got on board. И грипот дошол некако на бродот. Everyone got the grip. Сите биле болни од грип. Now, if you've ever had it, И ако некогаш сте го имале, you know you can't do anything. вие знаете дека не сте способни за ништо. They had to drop the anchor Тие морале да го спуштат сидорото and just sit there in the water. и да останат на водата. Only one person did not get sick. Само една личност не била болна. That was the captain of the ship. Тоа било капетанот на бродот. So what did he do? А што тој правил? He went down to his room, closed the door, and locked it. Тој влегол во својата соба и се заклучил. He did not want to get sick. Тој не сакал да се разболи. Well, after a couple of days, some of the sailors started feeling better. Само после неколку дена некои од морнарите почнале да се чувствуваат подобро. So they go fishing. И почнале да ловат риби. Yeah, but why not? You're in the middle of the ocean. Кога се наоѓате среде океан, So they were sitting there fishing in the water. и така еве ги тие ловеле риби во And водата. of all things, they caught lobsters. И она што фатиле се само ракови. And he said, wow, where'd they come from? И се прашале од каде овие сега тука. Well, they thought, I bet the captain would like a fresh lobster dinner. Можете да го замислите капитанот кој што сакал свеж ручек од рак. So they had the cook prepare them for the captain, Тие припремиле храната за капитанот. went down, knocked on the captain's door. Слегле доле и чукнале на вратата од кабината на капитанот. He opened the door, took the tray, closed the door. Тој ја зел на брзина храната и повторно ја заклучил. Enjoyed his lobster dinner. И уживал во својот рак. Got the worst case of grip of anybody on the ship. И фатил уште полош грип од сите оние кои што биле на бродот. Why? Зошто? Well, if you've ever been on a Navy ship, Ако некогаш сте биле на морнарички брод, at least ships I've been on, на бродот на кој што јас сум бил, when you go to the toilet, кога одите до тоалетот, you lift the lid, кога ќе го дигнете капакот, you're looking at the ocean. вие ќе видите дека доле е It океан. goes plunk, Сето тоа оди во пумп во водата and it goes floating down. и сето тоа оди доле. Well, the purpose of a lobster Сврхата на ракот is to keep the ocean floor clean. е да го одржува подот на морето чисто. Now you got hundreds of sailors sending down lobster food. И сега вие замислете имате стотица морнари кои што им праќаат храна на раковите. You've got thousands of lobsters enjoying the picnic. Вие може да ги замислите илјадниците ракови кои што живеат во овој пикник. So when the captain ate the lobster, И кога капетанот го јадел овој рак, what was he eating? што всушност тој јадел? Processed sailor poo. Процесираната храна или изметот од морнарите. And he got sick. И тој се разболел. Be careful what you eat. Бидете внимателни што јадете. Okay, there's another law of health. That's exercise. Тука е еден друг закон, а тоа е вежбањето. And that's got to be regular exercise. Кога велам вежбање, значи редовна физичка активност. So when do you stop exercising? Кога ќе престанете да вежбате? Can you do any of these things? Дали можете да ги направите некои од овие работи? I mean, I'm in good shape, Ја велам дека сум во добра форма, but I can't do those things. али јас не можам ова да го направам. Here's something you need to understand. Еве нешто што треба да разбереме. We don't wear out, we rust out. We need to keep moving our bodies. Ние мораме да го движиме нашето тело. If you quit using it, Ако престанеме да го користиме, you will start losing it. вие ќе го изгубите. Yeah. Start your exercise program today.
Гледајте го вашиот програм за денешно вежбање. Please, don't try this. Ве молам, немојте да го пробате ова. That'll come later. Тоа ќе дојде подоцна. Just take a walk. Само земете да пешачите. So why should we exercise? Зошто ни е потребно вежбањето? It improves our physical health Тоа го надградува нашето физичко здравје, as well as our mental health. а исто така и нашето ментално здравје. If you're exercising, your mind is working better. А ако вежбате и вашиот ум работи подобро. One of the thing is, it's now getting better circulation. Една од работите е подобра циркулација. But if you're really doing some good aerobic exercise, Али ако правите една добра аеробична вежба, what's aerobic exercise? а што е тоа аеробична вежба? Our heart rate is increased Кога срцето се забрзува and our breathing is increased. и нашето дишење се забрзува. Now you got good oxygen and good circulation. Ви имате тогаш добар кислород и добра циркулација. But if you are exercising that heart the more, Али колку што повеќе вежбате и вашето срце, it needs more blood. Потребно е повеќе крв. It needs more oxygen. Потребно е повеќе кислород. So it's going to start building more capillaries, more veins to feed the muscle. Тоа ќе создаде да е потребно повеќе капилари кои што ќе ги хранат нашите мускули. We call it collateral circulation. Тоа е колатерална циркулација. All right. So this person, they just started. This is you, your veins, Ова се вашите вени, ова сте вие. coronary arteries. Коронална циркулација. Notice you're going to start growing more. Приметете, вие ќе градите повеќе. So if you do get a partial blockage of a coronary artery, А ако имате можеби некое парцијално блокирање на вашата артерија and then one day you do happen to throw a clot, и можеби ќе направите еден угрошок, your blood still has a way around the blockage. се уште вашето тело и крвта може да оди и покрај таа блокада. And you never know you had a heart attack. И никогаш нема да дознаете дека сте имале срцев удар. And if you're on a good diet, И ако сте на добра исхрана, that will disappear after a period of time. после известно време ова ќе исчезне. You know, when you're driving down the road, Додека се возите по патот, some people use different types of GPS systems. некои од луѓето користат различни типови на GPS системи. If you have a good one, Ако имате добар еден, that lady, I don't know how she knows me, but she talks to me. али таа госпоѓа која што не знам од каде ме знае, али ми зборува, She says there's an accident 2 miles ahead. таа вели дека има сообраќајна несреќа на 3 километри и 200 метри пред нас. Turn right at the next street. Тргнете десно во следната улица. And she will guide me around the problem. И таа ќе ме води да го заобиколам овој проблем. I'm taking collateral roads. Јас зимам еден спореден пат. That's what the body does for us. Тоа е она што телото го прави за нас. Okay. All right. Exercise raises the number of red blood cells that we have. Вежбањето исто така ги зголемува црвените крвни келии кои што ги имаме. Of course, the red blood cells, their job is to carry oxygen. Црвените крвни келии се тука за да го носат кислородот. Oxygen is vital to life. Кислородот е од витално значење за нашиот живот. One of the principles we talked about in a former meeting. Еден од принципите кои што ги изборувавме во претходните наши предавања, The life is in the blood. животот е во крвта. Exercise, you're getting better circulation and more oxygen to your cells. Значи вежбањето дозволува да имате повеќе кислород, што имате подобро здравје. Now this is a very interesting slide here. Али ова е многу интересен слайд тука. If you smoke a pack of cigarettes a day, ако пушите по една кутија цигари на ден, you have the same health risks of somebody who doesn't smoke but they're sedentary. Во исти ризик сте како оној кој што не пуши, али цело време го поминува во седење. But here's what I hear people tell me. Али еве она што го слушам јас од луѓето што ми го кажуваат. I'm too tired to exercise. Јас сум премногу уморен да вежбам. Well, exercise will help that.
али вежбање ќе ви помогне во тоа. Some of you know what this is. Некои од вас можеби знаете што е ова. This is a picture of the mitochondria. Ова е слика од митохондријата. These are little things inside of our cells Ова се работи кои што се наоѓаат во нашите келии. that turn glucose into energy. Тие ја претвараат глукозата во енергија. The more you exercise, Колку повеќе вежбате, the more of these you will have. толку многу повеќе ќе ги имате овие. Inside one heart cell, Внатре во келијата од нашето срце или there's lots of cells in your heart. има многу келии во нашето срце. It can have up to 5,000 mitochondria. Можеме да имаме до 5000 митохондрии. Why? Зошто? Because it's always working. Затоа што секогаш работи. So get exercising now. Затоа земете да вежбате сега.